Yan. Sino? Anak, ikaw unang bumunot. Wow. Ang dugas mo. Unheard or spice. Alin? Okay, pass tayo dyan. Ano to? Baka iba naman to. Starting with Y. Ayun. Yes. Ay, sorry. A TV show. Ending with M. Game of Thrones. Ending pala. Hindi tayo ganun. Ending with M. Game of Thrones. TV show. K-drama. Ito wala din akong maisip. Ending with M. Ending with M. Baka W to. Dapat may timer din tayo every 10 seconds. Or 10 seconds para masad. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Sige, game. Magandang umaga. Ending eh. Magandang umaga. An animal. Ending with N. Lion. Ay, dapat kung ano yung tamang sagot, siya yun, ano yun na lang yung punto. Para alam natin. A drink. Nasagot na natin ito. Hindi pa. Feeling natin. Orange. Oh, galing mo. Hello. Sasabihin ko sana Ninja Turtle. Drinks. Ninja Turtle. Something you do every day. Ah, ang bilis lang nito ha. Pabilisan ng utak ko. Beginning with G. Jeeping. Exercise. Joking. G. Walking to jogging. Gargle. Wala, maisip lang. Hindi naman ako nag-gargle eh. Pwede din. Oh, game. Reptile or amphibian? Oy, grabe. 3 syllables. Ninja Turtle. Crocodile. Oh, galing. Oh, ikaw din. Gumagana pa. Ang galing. A fictional character. Okay. Captain America. Beginning with P. Papa P. Peter Pan. Kaya alam panalo siya, Papa Pig. Bakit may Papa Pig ba? Joke Wag mo lang. na, wag mo na. Panalo ka, Peppa Pig, di ba? Fictional. Yeah, fictional siya. Papa Pig. Fiction na lang pala si Piolo Pascual. A crime. Okay. Containing R. Murder. Oh! Thank you, Dr. Insanity! Ikaw na. Wala, one ko lang ako. Woo! Parang gusto ko tong card na to. Kaya nga eh. Order na. Ay, sorry. Wait lang. Nakita ko ito. Something Made made of metal. Okay. Ending with T. Metallic. Gold. Good. Silver. Wala, ayoko to. Cupboard. Okay, pass. Wala. Wala. Hirap nun, no? Something found in a catalog. Anong catalog? Mga catalogs like Avon. Yung ano, katulad sa mga discounted na sa ano. Ay, hindi mo ko hiniper. Dapat maririnig niya lang. Hindi, normal na video yan. Huli-huli tayo.
sure. Pero katalog mo siya isa lang yun eh. Ang hirap nito. Ibon. Ibon. A body of water. Okay. Containing an Light. 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 Liquid. Ocean. Walang River. ayun. Wow! Galing. Oh, ninay. Alo, one pa lang ako. Ikaw, te. Ito pa lang ako. Hingi tayo sa ano, Gen Z. Capital City. Capital city. Parang naulit na. Hindi. Containing L. Laguna City. Capital. 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 Milan. Capital ba yun? Manila. Manila. Ay, ang galing niyo. Bilis na! Hindi pa metro. Yeah! Oh my God, you're so... Ano sa isip ko? NCR. Yun Ay, nga. sino na? Ako na. Lo, ang dami mo na. Oo, nahihiya naman yung... Something found in a mall. Oh, nag-iisip na yan sila. Not Bag. containing W. Bag. Ang bilis nito. Ito may masabi lang. Containing, You will find in a mall, not containing W. Oh, ikaw na. Thank you. Grabe, hingi ako. Ano na? Okay. The famous actor's name. Okay. Okay. Brad Pitt. Containing L. Brad Pitt. Nanalo ko. Ay, grabe. Ang hula lang, nanalo ka. A fish. Tilapia. Bangus. Ginday. Nag-iisip na nila ko. Anything with G. Galunggong. Bakit tama naman Galunggong. Gigi. Yeah, Gigi. Yung celebrities name. Okay. Ending with L. Hirap. Tahimik na. Trehan Sol. Pwede. Korean. Celebrity. Sige. Sige, panalo ka. Grabe to. Ilan ka na? 1, 2, Bita, hingi ako dito. 5, 6, 7. Oh, shucks. Hindi ako pinaulit. Tayo, talo pa rin. Game on. Something with a tail. Okay. Lion. Wala pa nga eh. Containing a U. Hippopotamus. Tanggutan. Yutanggutan. Oh, hippopotamus. Tama diba? Hippopotamus. Diba? Yun pala yun. Yung dulo. Same na yun. Tita, it's a tie na tayong dalawa. Game. Something seen in a village. Nakita na ba ito? Yes, Hindi pa. kanina. A name item. Ay, menu item. Name. Menu item. Ay, parang nasabi na ito kanina. Wala. Menu item. Oh, alam na alam niya. Hindi ko alam. Ay! Beginning with D. Drinks. Oh, panalo na siya. Ito pala yung pink. Pwede yan in cash. Something expensive. Oh, Goals. Ending with H. Ouch! Fish. Oh, pwede. Oo. Mahal ang fish. Uy, pinaka-expensive yung ano, itlog ng fish, di ba? Caviar. Caviar. Yes. Grabe yung brainis natin. Sinwerte ka lang, Ben. A girl's name. Andrea. Tatiana. Patricia. Patricia. Papiona. Tatiana, not containing a T. Hindi kasi nababasa. Marinig ko, pre. May problema talaga ako sa reading ko, pre. Ulit natin eh. A state or province. Ano tanong na to? Wala Hindi. pa. Okay. State or province. Ending with D. Negros. Ending with D.
Shocks pwede start with D. Cagayan Leyte. Later. Ending with D ba? Davao. Davao. Shocks. Ella, not only in the Philippines. Alsad. Eh, hindi pala. Mindanao. Hindi, pwede na yan. Pagbigyan natin yung alsad. Pagbigyan natin yung alsad. Dito mo tayo eh. Okay. Ikaw. Nice yan. Ilang ka na? Wow. Mahabol ah. Ako tatlo pa rin. Stone or gem. A stone or gem. Ruby. Not containing a Y. Diamond. Diamond. Stone eh. Ano sabi mo? Diamond. Walang Y yan. Diamonds. Okay. Excuse me. Pizza toppings. Ayan yung kanina, di ba? Walang Y. Ending with P. Pepperoni. Pizza pie. Tomato. Ham cheese. Oh. Ano? Hindi. Kasama ka ng chips. Ay, ng ano? Breadcrumb. Ah, boy, breadcrumb ba yun? Wala. Wala naman cheese. Ano yung color black? Olives. Olives. Wala, ayaw mo na ito. Ang hirap nito. Ikaw na kumili. Sana lang. Yung nickname. Okay. Inday. Ending in R. Rainier. Name yun eh. Nickname? Rainier. Nier. Nier. Pag tawag ka, wala nakasagot. Dugo. Nier. A body part. Okay. A body part. Containing F. Unfit. Blood. Fallopian tube. Ang galing. Dito. Unfit. Pwede naman yun, di ba? Hindi ba armpit yun? Flood nga ako eh. Filipino ko eh. Flood nga eh. Flood. Flood saan yun? Instant blood. Flood. Fallopian tube. Lalim mo ba? Outer space TV star. Yung TV star. Okay. Chris Aquino. Wait lang. Steven Seagal. Not containing R. Main Mendoza. Okay. Grabe na pakaloka. May Mendozar. Okay. Ito Okay. Think fast. Beginning with E. A. Engo card. Snake and ladder. Pwede, di ba? Bisaya man din. Snake pa. Snake and ladder. Jenga. Jenga. A toy or a game. ML. Literal na. E-E-I-M-L. Okay. Ay. Wala. Pass. Pass. O, ikaw na. Pili ka. Ay, ikaw, te. An author's name. Shock. Wala akong kilala. Meron ako. Ako rin. Sana tama. And diba? Wala din. Ending with you. William Shakespeare. Pass ako. Wala nga. Wala rin ako. Bakit? Wala. Wala rin ako. Ako ulit. In fairness, nung gagana utak natin. Something found in the ocean. Okay. Dead body. Not Water. Dead body. Dead body nga pala. Not containing. Not containing. Water sabi ko. Ang galing mo. Panalo ka. Babe, ba't ganun? Oh, sino pa? Ang galing. Ay. Ako na. Ay, ikaw. Something sweet. Oh. Sugar. Something sweet. Hintay sila ako. Nag-isip na sila. Containing only 3 letters. Not. Matamis ba? Hindi. Ant. Ay, nakain kasi siya ng
Sugar, di ba? So baka matamis siya. Containing something sweet. Ano yan, food? Something sweet. Oo, basta. It's either candy. Ang nut kasi hindi siya matamis tapos malalagyan mo ng sugar. Wala, pass. Ulit-ulit yan ah. Hirap nun ah. Simple question pero tough. Ay, sorry. Gusto na. Okay lang. Okay lang, binaksan niya na. Sometimes seen. Sometimes. Sometimes seen in the forest, sometimes Something seen in the forest. non-containing J. J. 3. Wow! Grabe! Naku, huwag mong galingan. Huwag mo nang masyadong ako hindi ha? Hindi tayo pang Olympics. Cartoon character. Okay, Winnie the Pooh. Beginning with Q. Q. Kepa Pig. Face Mania. Winnie the Pooh. Queen. Pass ako. Pass. Okay, wala. Tita. Hirap mo na. Something in this room. Hindi room to eh. Paano to? Ano? Sige. Containing only 2 syllables. Coffee. Table. Sige, panalo ko. Yan. Something round. Containing cake. Cake. Oh, ang galing mo. Alo, talo na ako. Galing. An occupation. Employed. Ikaw na. Employed. Something found at the beach. Natanong yes. Thank you. A movie star. Kanina yung Beginning with A. Anna Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Anna Hathaway. A city or town. Parang napanood. Yes, kanina. Hindi, pero beginning with C. Cavite. Hindi. Ay, natanong na yun sa'yo eh. Ako ulit. Something found in or on a bed. Having Having silent letters. Duvet. Duvet. Ang galing. Oh, dubit. Ang galing. Sorry. Ang galing. Ano, sorry ah. A boy's name. Ano kanina yan? Alan. Let's start with letter A, tama? Oh, ang dami ko nang nasagot ah. A kind of vehicle. Okay, tricycle. Beginning Oh, with tricycle. tricycle. Tricycle na. Parang Tricycle. tricycle. Hindi. Tricycle ba? Tricycle. Sidecar. Sidecar. Tricycle tawag na. Tatlo, hindi, tricycle, yes. Tatlo yung floor. A brand name. Sige. Containing O. Louis Vuitton. Ikaw nagbunot, ikaw. Oo. Okay. A museum. Shucks, hindi ako. Wala akong A alam museum yan. or a gallery. Wala akong alam. Having the same vowel sound. Having the same vowel sound. Sorry, pass ako dyan. Hindi ko alam yung museum. I mean, kung ano yung mga pangalan ng museum. The Louvre. The Louvre. Hindi ko alam eh. Ay, ano bang matalino lang yan? Yes. Something you keep hidden. Dark secret. Dark secret. Dark underarm. Dark. Ending with Santif. Prof. Ending with F. Dandruff. Oh! Ang galing. Hindi naman ako keep ng secret yun eh. Nakikita nga yun eh. Huwag kang ano dyan, no? Pass. Pass. Wala na. Something, ano ba yung meron nakikip ng secret sa akin? Wala, di ba? Something you keep hidden. Eh, ang dandruff visible. Yes. Oh, Gruber. Ay, sorry. A type of footwear. Beginning with H. Ano?
type of footwear beginning with H. Handles. Slippers. Havaianas. Brand yun Brand eh. yun eh. Horseshoe. O bakit? Ano yun? Horseshoe. Sapatos ng kabayo. Pwede. Oh. Type of footwear. Horseshoe. Diba? Okay. Thank you na pagbigyan Dita. din. Ay, dita. Yan, buninay. Grabe, matatapos natin to. Something seen at the zoo. Monkey. Hippopotamus. Beginning with Ma'am. O. Octopus. Saan kaya yun? Ba't wala ko nakita doon? Wala ko tayo nakita, no? Orangutan. Yun nga, ako nga. Orangutan. Ikaw na, te. Octopus na. Proud na proud. Ang bilis ka pumasalit. Ulam natin yun eh. Pakain of drink. Kanina menu yun eh. Bago to. Sige. Not containing free. Orange juice. Di ba? Ay, nasagot na to eh. So, orange juice. Nasagot na yun eh. Ikaw, isa pa. Grabe ang tawa ko dun. Something that gives off light. Ha? Containing a Z. Zebra. Sleep. Yung pag sleep ka Z. May tugtong lang. Something that gives off light. Light. Zart. Night. Hindi na. Pinapasa kami tatanungin niya. Parang di makita eh, di ba? Wala. At pass. Wala. Sun. Sun. Street light. Street light. Drown out. Something seen at the airport. Not containing N. People. Tita, hiyang-hiya ako sa card. Ang dami niya ng card, ah. 1, 2, 3, A color. 6, 7. Color. Red. Containing a drink. Jello. Magenta. June. Magenta, right? Magenta. Ano ba? Parang blue yun, diba? Magenta na, parang maroon. Tama ba yung spelling ko? Tita, ha? Na, ano Wala natin natin kanina? Jane. Ha? Di ba June? Dalo. Google natin para lang ano. Magenta color. Ay, G pala yun. Jet black. Meron pa yun. Yes. Meron? ba? Hindi ko Sis mo alam. mama. Jet black. Ano? Jet lag daw. Jet black. Jet black. Shocks. Kasi diba ngayon dami. Meron na. Kulay Ay, yung wala. buhok. Oo nga. Jet black. Dugas mo naman. Ito na, ulit na to kanina, diba? Stone or gem. Hindi. Oo. Diamond lang na sinagot ko. No. Oh, sige, iba. Sorry. Without Y. Not containing you. Diba sinabi mo kanina, Ruby? No, not with Y yun eh. Ay, Kaya shit. ano na. Nakita ko na. So, an article on clothing. Hindi ko alam, A lang nakita ko. Hindi ko nabasa yun. Sige, huwag na yan. Something hot. Ako. Wow. Containing only one vowel. Me. Wow, hindi ganun. San? Sorry. Tita. Sorry. Konti na lang. Something dangerous. Mama. Tama. Knife. Not containing S. Knife. Ikaw na. Minsan kayo, hula-hulaan mo na lang, yun, no? Yung famous scientists. Albert Einstein. Beginning with B. Bebot Einstein. Bebot Einstein, di ba? Isabi ko dyan. Bisa. Hindi, tama. Kasi nasagutan natin. Oo nga. Ulit. Bisa. Grabe, tita. Mas madami pa hindi natin nasagot. Something found in the office. Printer. Ending with S. Printers. Walang ganun. Counters. Wala. Papers. Ha? Pens.
Ginawang plural eh. Pwede ba yun? Hindi. Di ba? Mas Dapat maganda ano? yung ano. Ending with S. Shoes. Pwede din. Sige, sige. Napagbigyan din. Grabe ka, Yana. A type of soup. Soup. Okay, wala ako nang alam. Supas. Oh, yun ang alam ko. Miswa. Miswa. Beginning with F. Pinigang. Pinigang. Supas. Tita, wala. Frappuccino. Wala. Alam. Wala rin ako alam. Ito. Something that makes a sound. Car. Hilik. Containing X. Xylophone. X-ray. Xylophone. Hindi Sarina. X. Uy, grabe ko kay Tito. Pwede na. At a historical figure's name. Ah, napanood na natin to eh. Play na yan. Si Dr. Jose. A word associated with weather. Associated with weather. Solar panel. Word eh. Associated with weather. Ha? Ang hirap naman ang tanong mo. Word na may kinalaman sa weather. Yes. Containing with S. Solar. Huh? Panel. Super hot. Tama, solar. Kasi di ba pag tag-init? Oh, sige. Ay, Tama okay. siya, tama. Gosh, kailangan pa natin ng explanation. Para Morality ma-connect. yarn. Superhero. Superhero. Iron Man. Grabe ka. Something found in the school. Okay, janitor. Not contained. Bag. Grabe yung sobrang excitement. Grabe na pa ako. Hanggang pare ko. Competitive ka, pre. Sabi natin, bibili lang tayo ng bigas, ah. Yung bigas natin, napatambay na. A book title. No limit ang here. Containing. One syllable. Ang dami nun. Containing only one syllable. Book title. Math. Math book. Ay, okay po. Oh, sige, panalo ka. Sige. Teka, kita mo. Hindi, binunod ko yan. Matbook. Grabe. Tama. A word associated with Computers. Beginning with R. Rouse. Rouse. Rat screen. Radiation. Wow. Pwede yun, di ba? Yes. Okay. You're so good. Radiation. A bird. A bird. A bird. Okay. Containing a V. Barot. Ano, may barot ba? Vulture. Ano Okay, panalo ka. Vulture. Vulture, yung kumakain ng patay na tao. Yung malaking ibon na lagi. Kailangan talaga may explanation para natin, bago Okay. natin may ano eh. Para siyang, Hindi mo alam yung barot? Alam namin dalawa yun. Hindi mo alam? Gosh. No, hindi nyo alam. Kuya. ko lang na-realize na galing barot. A notorious person's name. Ano yung Oh, notorious? Notorious, nakakatakot ba? atong ang. Atong ang Romualdez. Bongbong Marcos. Dami na. Claire Castro. Claire Castro na. Containing P. President PBM. Hindi, joke lang. Patong ang. Peter Cayutan. Oy, Notorious. Sino ba yung notorious Pablo. na namatay tao? Sino Pablo? Si Pablo. Si Pablo. Si Pablo ba yun? Yung ano, yung gangster sa Mexico. Nung during ng ano ni Michael Jackson sa Brazil ba yun na ano? Tingnan natin. Mo nga po sa ano siya eh, gang leader siya. Gang leader siya sa during nung ano na hindi binigyan ng permit si Michael Jackson nung time ng shooting niya. Tapos yung criminal na yun ang nag tumulong sa kanya. Kasi yung lugar ng ano nila puro crime eh.
Di ko alam kung Pablo. Merong Pablo Escobar. Pero Yon, Pablo Escobar. Pero walang... Hindi siya notorious. Hindi, wala siyang... Okay na yan. Pero wala siyang kinalaman kay Michael Jackson na sinasabi. Pero notorious siya. May mga kaso. May mga kaso siya. Sige. Sige. Sige, given. Ano ba yun sa akin? Game. Naging attorney! Something that can kill you. BBM. Char. Hungry. Containing with tea. Hungry. Tea nga, containing with tea. Not containing at Knife. least. Knife. Hungry Hungry. pangalan na siya. Ay, sorry. Something. Tama daw. Di, Hindi. sting eh. Bagay na pwede kang Mamatay. Bagay yun, di yung Knife. bagay. Nice. Nice. Sige na. Nice. Nag-iisip ko siya. Dugas. Something you can cherish deeply. Wow. Memories. Beginning with E. Gemoris. Generous. Generosity. Wow, ang lol. Talaga? Pwede. Magiging generous. Sometimes it can, Sige, ayun na. Iuwi mo lahat yan. Withdraw mo. something You replace or throw out. Okay. Garbage. Papalitan mo. Papalitan mo yung Kasi sa basura. susunod, magkakaroon ulit ng basura. Garbage bag pwede. Pero wag garbage. X. Pwede. Pwede. Ex-jowa. Containing only 4 letters. Mugs. Walang S. Vase. Sige, pwede. Pwede. Thank you. Something that uses electricity. Beginning with S. Stove. Cellphone. Bobo. Stove. Bago na spelling, hindi mo alam. Binago ka nila lang. Tama na? Ano? A sport or a game? Okay. Beginning with G. Jenga. Jogging. Jenga. Oh, Yung game. kanina. Pwede. Yung kanina. Ikaw. At least cellphone bago na spelling. Oo. Something that fits in your hand. Containing H. Hazelnut. Huh? Hazelnut. Okay ah. Hakeless. Handkerchief. That contains with H. Fits in your hand. Yes. Correct? Yes. Containing Galing. H. Talino mo, pre? You're very good. Yes. A famous artist name Okay. containing T. Leonardo da Vinci. May T ba yun? Wala. Leonardo da Vinci. Oo. Shucks. Wala. Wala sila. Ano ulit? A famous artist name. Wala akong Jose Luna. Harry Styles. Pwede ba yun? Ano Artist sila siya. iniisip? Ano iniisip ko? Painter. Ayun yung iniisip ko, painter eh. Artist. Masyado ko nang panalo na, patalunin mo na yan. Artist sila, pwede na yun. Pero singer kasi siya eh. Huwag na natin Award sabihin. related to money. A word related to money. Okay, sige. Beginning with T. 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 Test. Tiles. Hindi ba yun pwede? Pwede din. Pwede, pwede. Dito, ang dayo. Pero grabe, pilip ako sa pass natin, oh. Something found in or on a desk. Inside or ibabaw ng desk. Containing double letters. Double letters. Double letters. Straw. Asan double letters? Straws. Paper. Okay, Oh, sige. double sige. P. Straws. Parang chairs. Pens. Tama na. Ang kulit. A movie title. Shucks. Containing World War Z. Wow. Lahat ako pag may containing, laging beginning. Ganun daw pag bubuo. Something made of wood. Ending with O. Shucks, tita.
Naghahanap tayo. Naghahanap ng O. O. Ending with O. Ano ba? Wood. Yeah. Something made of wood. Ending with O. O. Pass. Pass. Ikaw na. Grabe, tita. Ang ganda ng laro na to, ah. Yeah. A place. Quezon City. Ending with Y. Quezon City. Walang city. Sige, walang city. Kahit park or Sige. anything. Kahit park or anything. Hindi. Hindi. Pwede park, pwede, ano. Bahay. Hindi. Place eh. Place. Ha? Sige. Kaya ko. Sige. Galing mo. Dapat Taglish. Tama. Tama naman, tama. A make or model of a car. A make or model of a car. Uy, wala akong idea Beginning dyan. with B. Bentley. Right? Pwede na. Something found in a grocery store. Bigas. Ganon. Not containing. Bigas. Uy, bili na kayong bigas. Tubig. Tubig. Aslang term. Ano ba po sinabing slang? Parang ano. Hindi nga. Kung ano yung ano, para mabigyan kami ng idea. Kasi medyo kami hindi ako ano. Slang. Parang word siya tapos Like example. May ibang accent, gano'n? Like parang BRB, gano'n? O hindi? Pwede. Abbreviation kasi yun eh. Oo. Ano ba? Islang search term. mo na lang. Islang term. Bago natin i-open to. Kasi ending with A. Sample. Ending to. B. Slang words. Slang term. Slang term. Uy, tita, baka magsarado na sila. 1009. Here are a quick guide of the most popular modern slang words. Compiled. Slang terms. Aura. Personal energy. Ganon. Gora. 8. Oo, Bet. ano po? Brain rot. Galing ako. Wala akong alam dito. Ang alam ko lang, Gora. Bex. Ganon. Yung parang mga mahaba, may mga salitang may other meaning. Parang Then ganon. mga Gen Z, no? Gen Z. Parang, kunyari, yung vibe, aura. Uy, Hindi, aura katulad mo. nito, o let them cook, giving someone the space and time to execute plan. So, one word with a different meaning. Parang ganon. Right? Isa yun. Shucks, tita, ang hirap naman Word with a nito. different meaning. Okay. Okay. Containing M. Let them cook. Ito ba yun eh? Oh, galing cheater. Oh, ikaw na, tita. Oh, ito na, parang mas mabilis. Something found in a farm. Okay. On a farm. Not containing Horse. Ano go? Kasi goat dapat eh. Legit. A world leader or politicians. Bongbong Marcos. Containing only 5. Only Robin. 5 letters. Robin. Sige. panalo ka. Oh. Ikaw. A city. ACT. Ending with W. Ha? Washington. Siargao. Oo, Wala yun. Washington. Brooklyn. Shucks, tita. W. Tawi-tawi. Ah. Mindanao. Davao. Iligaw. Ending with W. Shucks, tita. Konti na nga lang. Hindi pa natin masasagot yan. Maguindanao. Wala talaga. Not only in the Philippines. Shucks. Yung Pilipinas na alam. Ah, shucks. Alasad. Do. Alasad. Misaid. Wow. Tatlo na lang to. Ending yung W, wala talaga akong Pas ka? Pas ako. Wala akong maisip. Ako din eh.
Wala. Wala ako. Star Wala. City. Char. Wala. Ayoko na. Pass. Tingnan nga natin. City that ends with W. 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 City that ends with W. Bobo, ang dami niyang pinapakinggan. Tapos na yun eh. Ano? City that ends with W. Moscow! Ba yan? Oh, shucks. Grabe tayo, tita. Pilipinas lang talaga tayo. Gosh. Ang dali lang, no? Okay, next. An insect. Insect. An insect. End with K. Ha? Ah, ending with K. Oo nga. Ending in K. K. Um, Antiklet. Char. Tukok. Tukok. Kutok. Parasite pala yun. Sorry. Kutong. Lisak. Wala akong maisip. Grabe, pagka ginugol na naman natin. Siyempre, i-google natin para masaya. Ending. An insect. Insect din siya na. Ano ba yan? Ang ingay. Ingay ko. Wait lang. Insect. Insect. Insect na lang. Insect. Ending in K. In K. Oak. Ha? Oak. Hindi ko alam. Tick. Oo nga. Tick. Yeah! Tick. Ano ba yan? Tick? Di ba parasite yun? Yung ano? Surot. Insect ba? Hindi ba siya parasite? Parasite, sa ano yun? Insekto yun. Diba? Wala, sige na. Sinabi niya na rin eh. Huwag na tayo makipagtalo kay Gemini. Sige, sige, sige. Okay. Tita, last two na lang to ha. Ikaw mamili. Left or right? Left or right? Left. Left. Right yan, be. Left Sige. para sa akin. Oh, sige, sige. Something Sometimes fa. Sometimes funny, sometimes no. Something fun. In the Pot. kitchen. Knife. Pot. Pot. Panalo siya. Sorry. Pagbigyan na natin. Oh, game. Last, a A hobby. hobby. Bully. Containing Crochet. bully. Sige. Okay, bilangan tayo ng ano pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Isa lang. Tara na, tita. 5. 25. Very, 17 lang ako. Enjoy, no? Nakaka-enjoy to. Masaya. Grabe, 41 43 minutes.